Good afternoon and welcome to the European Commission's press room. Indeed, this is a different setting than the one that we have usually. That's because the European Commission moved for a day to Luxembourg to mark 70 years since the first meeting of the High Authority of the European Coal and Steel Community. With me to provide the college readout is Vice President Jourova, who together with Commissioner Reinders will then present the main item adopted today by the college. Vice President. Yes, thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome also from my side at this press conference. I like the place. Maybe it's the change for the better compared with the dry and simple room which we have in Berlaymont. But today the college adopted the third edition of the Rule of Law report. This year's report is the continuation from the previous years, but it also evolves and includes some novel aspects. The report presents the most comprehensive snapshot of the rule of law situation across the EU, covering all EU member states with the same scope, focusing on developments in the last 12 months. The annual report is one of the tools in the EU's kit designed to ensure the respect of rule of law. It is like a regular duty of care, I would say. As you know, we also have other measures that range from monitoring rule of law developments to addressing EU law breaches through our infringement system. We also have a budget conditionality mechanism, and we have the Article 7 procedure to address risks of serious breaches of our common values. This year's report comes in an extraordinary geopolitical context. Russia's invasion on Ukraine is yet another reminder that fundamental rights and rule of law are pillars of democracy and something that some actors try to attack. War in Ukraine is also an attack on the democratic direction taken by Ukraine in recent years. But we can only remain credible if our own house is in order. This means addressing our own challenges and preventing any problems from growing. The Rule of Law report plays a very important role in this respect. It is first and foremost a preventive mechanism that promotes dialogue and mutual trust. First, on process, we have improved the methodology and make the process even more inclusive. We have worked with the member states on this. Second, on substance. As was the case in previous years, the report focuses on 4 key pillars of a broad concept of rule of law, which are justice systems, anti-corruption frameworks, media freedom and pluralism, and institutional issues related to checks and balances. We have seen over the years how these issues are closely interlinked. In some areas, we have gone deeper in our analysis. This is particularly the case in the media and anti-corruption chapters. Over the last 2 years, some people have asked me, why is this report relevant? I see many reasons, but let me highlight 3. First of all, it helps other institutions and organizations to get involved and focus on the challenges. The debate on rule of law matters moves away from the expert level only to the political level and even beyond this. And this is very important, as the respect of the rule of law is a shared responsibility. Thanks to this annual report, we have very good discussions in the Council on individual member states. Together with Didier, we held countless meetings with ministers and parliamentarians. We participated in debates in national parliaments and elsewhere across the EU. We have consulted hundreds of organizations across Europe that are investing and getting even better prepared than last year. And even during the conference on the future of Europe, citizens pointed they wanted to be more involved as well. Second, it helps raise awareness about the seriousness of these issues among member states. I think many countries see that if fundamental justice reforms raise controversies, it is important to have a proper debate and consultation, also with the European Commission or with the Venice Commission. Justice reforms for democracy is like a surgery on an open heart because it touches upon one of the key checks and balances. This is why the more cross-party support, the better for its success.
And thirdly, it helps us, the Commission, to identify the gaps that exist both on the EU and national levels and where the problems are arising. Here, the clear example is the situation of the media, where we need to do more to protect journalists against pressure and threats. I will get back to this in a minute. On the novel things, the report includes, for the first time, recommendations. President von der Leyen announced this in her last State of the Union speech. The aim is to focus the debate and support the Member States in their reform efforts. All Member States have some recommendations. We remain in the preventive spirit of the exercise. The recommendations are not there to preempt any other tools the Commission have. They are also by no means tackling all the problems in a Member State, but are rather an addition to the debate. Let me now move to the content of the report. One of the novelties is a more elaborated part on media, especially our more detailed analysis on the public media. The report looks into public service media because they play a special role for society and democracy. This means that safeguards are essential to protect their independence. Public funding should be adequate and not used to put political pressure on those media, as it is outlined in Council of Europe's standards. We highlight concerns in several Member States and put forward recommendations to improve the situation and limit the risks of politicization of appointments to governing bodies. This is also why I am working with Commissioner Breton on the European Media Freedom Act to address several of these challenges and protect media against pressure. I hope to present it to you after the summer break. Let me give you a few other examples from the report when it comes to judicial independence. Many Member States have embarked on important reforms to strengthen judicial independence, such as related to the composition and powers of councils for the judiciary, to improving judicial appointment procedures, or to strengthening the autonomy of prosecution services. In the report, we looked at public perception. Amongst the general public, surveys pointed to decreases in the perception of judicial independence in more than half of the Member States. There was little change in the relative perceptions between Member States. In Finland, Denmark, Austria, Luxembourg, the Netherlands and Germany, the level of perceived independence of justice system remains particularly high among general public, which means above 75%, while in Slovakia, Poland and Croatia it remains very low, which means below 30%. Another issue that I think is worth mentioning is the fact that we have included in our report the description of issues around Pegasus spyware. We are mentioning Poland, Hungary, Spain and France. In the EU, targets included journalists, lawyers, national politicians and members of the European Parliament. While often this is linked to national security, this does not mean there is a blank check on the use of such intrusive tools. There is a need for national checks and balances to ensure safeguards are in place and fundamental rights are respected. This is a serious problem and we should really think about it, as the digital tools will only develop. There are plenty of other examples and many different areas described in the report, including the situation of civil society, lobbying rules, revolving doors and many others. And I am sure Didier will give you more flavour on this. Ladies and gentlemen, the Rule of Law report is not an end in itself. It is part of a continuous dialogue between the Commission and the Member States, including national parliaments. Like last year, together with Didier, we will discuss respective Rule of Law reports in the national parliaments of Member States. This has proven a very useful exercise last year, as it triggered further debate in the countries. It is better to prevent than to repair. The report will help us to do so. It is a result of an inclusive process conducted in close cooperation with the Member States. We are inviting the Member States, the Council and the European Parliament, as well as the civil society, to continue engaging in the discussion about the state of the rule of law in our European Union. Thank you very much.
Thank you, Vice President. And now, Commissioner Reinders. Non, merci. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un plaisir de se retrouver à Luxembourg, mais c'est aussi assez symbolique d'être à 2 pas de la Cour de justice de l'Union européenne pour présenter la 3e édition du rapport sur l'état de droit. C'est un rapport qui est en constante évolution. C'est un rapport qui a permis un véritable élan dans le débat sur l'état de droit à travers l'ensemble des États membres. Et nous avons d'ailleurs l'occasion de mener ce débat au Conseil Affaires Générales, où l'on en est déjà maintenant à une vingtaine de discussions sur les situations pays par pays au fur et à mesure des présidences. Le débat a lieu aussi au Parlement européen, où pour l'instant nous tentons d'organiser, ce sera peut-être le cas sur ce rapport-ci, un débat sur chacun des 27 États membres de manière spécifique. Mais bien entendu, comme Vera vient de l'évoquer, nous avons aussi ce débat dans les parlements nationaux, parce qu'il est important que l'état de droit soit aussi un sujet de discussion à l'échelon national. Notre objectif avec ce 3e rapport reste toujours le même, c'est empêcher l'apparition ou l'aggravation de problèmes relatifs à l'état de droit. Donc c'est avant tout un outil préventif et la Commission peut, dès lors, avec cet outil, tenter de travailler avec les États membres. Je dois dire que ça porte ses fruits. Nous voyons apparaître de nombreuses réformes nationales issues des conclusions des rapports précédents, telles que la création de conseils de la magistrature ou la numérisation des systèmes judiciaires. Nous allons poursuivre ce débat, ce dialogue, qui est renforcé d'ailleurs par les plans de relance et de résilience, puisque de nombreux États membres ont aussi pris des engagements de réforme en lien avec l'état de droit dans leur plan de relance. Et le rapport, finalement, est un outil qui a permis d'identifier, dans un grand nombre de cas, les réformes nécessaires pour permettre de progresser. Et ces réformes se retrouvent dans les rapports présentés et dans les demandes d'approbation des plans. Alors, tous ces échanges, c'est avant tout l'idée de renforcer une culture de l'état de droit à travers l'Union européenne qui mobilise la Commission lorsque nous organisons ces démarches et ces débats. Bien entendu, l'agression russe contre l'Ukraine le 24 février dernier a montré qu'il était encore plus important de se préoccuper du respect des règles par l'ensemble des acteurs publics. Les valeurs européennes doivent être défendues, mais si on veut être crédible dans la défense de ces valeurs européennes sur la scène internationale, il faut évidemment que nous démontrions notre capacité à être attentifs au respect de ces mêmes valeurs au sein de l'Union. Alors c'est vrai que le rapport 2022 est calqué sur la méthodologie utilisée lors des 2 premières éditions, avec comme point central le principe d'égalité de traitement entre les États membres. Et la proportionnalité des observations est tout aussi importante que l'égalité de traitement. On distingue clairement, vous le verrez dans le rapport, des préoccupations individuelles à l'égard des États membres et puis parfois des problèmes systémiques qui, dans ce cadre, nécessitent parfois d'autres outils, d'autres instruments que nous devons mettre en œuvre pour faire respecter des principes ou des valeurs européennes. Alors les chapitres, Vera vient de les rappeler, restent les mêmes, dédiés à l'indépendance, la qualité et l'efficacité des systèmes judiciaires, la lutte contre la corruption, la liberté, le pluralisme des médias et l'équilibre des pouvoirs. Quelques nouveaux sujets importants ont malgré tout été ajoutés cette année dans ces piliers. Par exemple, c'est vrai dans le secteur des médias à propos des médias de service public ou le respect des jugements de la Cour européenne des droits de l'homme. L'article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union fait référence, bien entendu, à l'intégration de la Convention européenne des droits de l'homme comme de la Charte des droits fondamentaux dans notre cadre juridique. C'est la première fois que nous décrivons de manière détaillée la situation en termes de respect des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous le faisons sur base, dans tous ces domaines, d'une évaluation propre à la Commission. Le rapport, c'est la position de la Commission, au départ de très nombreuses sources, des contributions écrites des États membres, plus de 220 contributions écrites également de toute une série d'autres parties prenantes et plus de 500 réunions avec les autorités nationales ou les praticiens et les organismes indépendants comme l'ensemble des parties prenantes. Et comme ça a été rappelé par Vera, la présidente de la Commission lors du discours d'état de l'Union l'année dernière avait annoncé
l'introduction de recommandations. C'est ce que nous faisons dans le rapport 2022. Donc nous réalisons cette promesse. Ce n'est pas une révolution en soi. C'est une évolution naturelle par rapport aux évaluations très claires qui figuraient dans les premiers rapports. Et les recommandations visent à nouveau à soutenir les États membres dans leurs efforts, à faire en sorte que l'on puisse continuer des réformes en cours ou des réformes prévues. Je pense notamment en matière de justice, des moyens supplémentaires en ressources humaines, en outils numériques ou en moyens financiers. De temps en temps, nous encourageons des évolutions positives, mais nous tentons aussi d'identifier des améliorations nécessaires ou le suivi à mettre en œuvre. Les recommandations, vous le verrez, sont adaptées à chaque État membre et doivent bien entendu être lues en liaison avec le chapitre dédicacé à chaque État membre. Elles tiennent compte de la spécificité des systèmes juridiques nationaux. Elles sont bien entendu fondées sur le droit de l'Union et sur les normes européennes qui sont bien établies, en ce compris les décisions des cours. Permettez-moi d'ailleurs de préciser que les recommandations préventives ne remplacent évidemment pas les autres instruments qui sont à la disposition de la Commission. Lorsqu'il y a des préoccupations sérieuses, nous pouvons avoir recours à ces autres instruments tels que, par exemple, les procédures d'infraction que l'on introduit à 2 pas d'ici devant la Cour de justice de l'Union européenne. Now, maybe briefly on the findings of today's report, to give some ideas about the different chapters with regard to justice reforms. We see improvement in many member states, from reforming the powers and composition of judicial councils and strengthening the autonomy of prosecution services to the digitalization of justice to improve efficiency. These developments also illustrate that our report has an impact on the ground and contributes to concrete improvements, sometimes in the last weeks. We have seen some reforms in different parliaments in the last week, just before the publication of the 3rd edition of the report, so it's nice to receive some information from the different ministers of justice, to give an example about the last decision at the national level. For example, because we are here in Luxembourg, legislative amendments have been tabled to align the composition of the future Council for the Judiciary, and we contributed to the true dialogue on the basis of the assessment in the previous 2 editions of the report. Moreover, earlier this month, the Croatian Parliament adopted amendments that strengthened the role of 2 independent councils in the selection of judges and prosecutors, an issue raised in the 2 previous reports. But of course, problems are there in other areas. For example, disciplinary proceedings cannot be used to curtail judicial independence, as they are in some places. And in some member states, systemic concerns regarding judicial independence persist. Our recommendations address these findings, and for example, we want to see member states giving their justice system adequate resources. If started in some member states, we ask to continue. If it's not, we ask to start the process to give adequate resources. And we want to encourage stronger involvement of the judiciary in appointment procedure. With regard to anti-corruption, and we are working on it with our colleague Ylva Johansson, in charge of Home Affairs, we can be proud that the EU remains one of the least corrupt regions in the world. Member states have stepped up their efforts to prevent corruption by adopting and implementing anti-corruption strategies or taking measures to improve the capacity of the authorities fighting corruption. To address existing gaps, we have made a number of recommendations to strengthen preventive frameworks like lobbying rules. As regards the repression of corruption, investigations still remain lengthy in some member states, and a solid track record, especially in high-level cases, is lacking. It is important that when there are corruption cases, the investigations and prosecutions of those cases should be effective. We also need to ensure that the right conditions are in place for courts to do their work and avoid, for instance, excessive length of criminal proceedings. I don't want to elaborate too much on the media freedom. Je voudrais juste préciser que
en ce qui concerne ce domaine, ce troisième chapitre, les États membres disposent dans l'ensemble d'une législation ou d'un cadre pour les régulateurs nationaux des médias et pour la gestion indépendante des médias du service public. Depuis le dernier rapport, nous avons constaté que certains États membres font davantage d'efforts dans un nombre de domaines, y compris pour protéger les journalistes. C'est une bonne nouvelle, mais les inquiétudes persistent. Et notamment parce que dans plusieurs États membres, il y a une confrontation à des menaces ou à des obstacles au travail d'investigation. D'autres domaines, comme la distribution de la publicité publique ou l'accès à l'information, requièrent davantage d'attention, mais bien entendu, la sécurité des journalistes et un ensemble de mesures visant à lutter contre les poursuites judiciaires abusives, les procédures bâillons, les SLAPS, sont aussi au cœur de nos inquiétudes. Et ces points, comme l'a annoncé Vera, vont faire l'objet de travaux législatifs déjà sur les SLAPS avec le Parlement et le Conseil, et puis à travers le Media Freedom Act qui viendra dans les prochains mois. Pour le dernier chapitre, je voudrais revenir alors sur les équilibres institutionnels à l'intérieur des États membres. With regard to checks and balances, we see a number of good trends in member states. They have continued to improve the quality of their legislative processes. This is a trend we already noted in the previous report, and there are other positive developments. For example, efforts to strengthen the role of human rights institutions or ombudspersons. We are calling on member states that do not yet have such a human rights institutions to establish one. But there are also issues for other areas. Civil society organizations continue to face a variety of challenges, such as funding issues, disproportionate legislative restrictions, negative narrative, and smear campaigns. Our recommendations target such challenges to ensure an open environment for civil society, for example, or to improve the effective involvement of stakeholders in the legislative process. And of course, it's not enough to come with some new draft law or to pass different laws. It's also important to provide enough resources to give the real independence and real capacity to act to the human rights institutions or to the ombudsperson or other actors in the checks and balances. Alors bien entendu, je vous donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour la 4e édition du rapport, parce que dans cette édition, nous aurons l'occasion d'évaluer la manière dont les recommandations présentées cette année sont mises en œuvre ou prises en compte dans les États membres. C'est un travail qui doit être constant. Je pense qu'on doit poursuivre ce dialogue au sein des institutions européennes, mais nous l'avons dit encore plus à l'échelon national. Le débat doit réellement se faire de manière ouverte avec l'ensemble des parlements et des gouvernements nationaux. Nous continuerons à nous rendre dans les capitales pour débattre au sein des parlements nationaux et avec la société civile. Ce n'est pas, cette 3e édition, un ouvrage qui va finir dans une bibliothèque, c'est un ouvrage qui va devoir être utilisé pour un débat permanent avec l'ensemble des acteurs intéressés par l'état de droit. Et je le répète, nous souhaiterions vraiment avec le Parlement européen organiser un débat sur chacun des États membres, que l'on puisse vraiment suivre cette situation un peu de manière permanente, comme nous l'avons fait avec un groupe de contact dans le cadre de la crise Covid, pourquoi pas un groupe de contact ou une structure équivalente pour suivre d'année en année le débat sur l'état de droit. C'est un exercice très bénéfique d'échange entre les différentes forces politiques et les États membres. Et bien entendu, nous allons continuer à impliquer la société civile dans la préparation, mais surtout aussi dans le suivi de ce rapport et en particulier dans le suivi des recommandations. Nous sommes évidemment toujours prêts à soutenir les États membres dans leurs efforts pour mettre en œuvre les recommandations et nous allons proposer aux États membres qui le souhaitent, et je pense qu'ils sont nombreux, d'entamer rapidement un dialogue sur les éléments concrets de chacune des recommandations exprimées dans le rapport 2022. Nous sommes en tout cas déterminés à promouvoir et à protéger l'état de droit en rapport avec les recommandations que nous présentons. Je l'ai dit, nous avons une situation qui est assez favorable dans l'Union européenne si on regarde la situation globale dans le monde en matière d'état de droit, de respect des droits fondamentaux ou de fonctionnement démocratique. Mais ce n'est pas parce que nous avons atteint un niveau élevé de respect de certaines valeurs qu'il ne faut pas être attentif à toutes les détériorations qui peuvent intervenir et surtout à toutes les améliorations que l'on peut apporter.
Merci beaucoup à tous les deux. Même si nous ne sommes pas dans notre salle de presse, nous gardons le multilinguisme. Nous avons de l'interprétation pour vous en anglais, français, allemand, italien, espagnol, tchèque et polonais. Donc vous pouvez poser vos questions dans ces langues également. Je vous informe aussi que nous avons également un briefing technique qui va suivre cette conférence de presse. Donc, vous pouvez garder vos questions de nature plus technique pour ces briefings-là. Maintenant, je vais donner la parole aux journalistes qui souhaitent poser des questions. On va commencer avec Moitza. Yes, hi, thank you for the floor. This is Mojca Sirok from RTV Slovenia. My question is for the Vice President Jourova. In the chapter on Slovenia this year, the Commission specifically mentioned the situation at the public broadcaster RTV Slovenia, expressing concern about the political influence and political pressure. And the journalists since then have staged 2 strikes demanding the resignation of the management and the Supervising Program Council. So my question is, what is your message to them and to the Slovenian government, and also what can the Commission do to support the journalists demanding editorial independence? Thank you. Yes, thank you very much. Greetings to Slovenia. Indeed, in the recommendations for Slovenia, there are several points, especially strengthen the rules and mechanisms to enhance the independent governance and editorial independence of public service media, taking into account European standards on public service media, and also establish legislative and other safeguards to protect journalists, particularly online, taking into account, again, the European standards. This is the report which is in fact continuing, expressing the concerns regarding media in Slovenia. You could see it already in the previous report. As Didier explained, as I mentioned, this report is the opening for the dialogue with the member states' representatives. So we will, on the basis of this report, discuss the situation of media and media as the actors on our single market, but also journalists. We will discuss it with the Slovenian representatives. And I will not hide that the situation in Slovenia, especially what we saw in the past, the difficulties in financing of the Slovenian press agency and some other issues also caused that we started to think about having some legally binding rules which will apply across all the EU member states, which will protect the media sector better. So you asked about the reaction. Our reaction is the preparation of the Media Freedom Act, which we will adopt, hopefully, on the 13th of September, where we address the issues of public and private media, also the matters relating to financing and stability of functioning of especially public media, which we find very important for democratic system. So there will be dialogue following this report and the legislative action from the side of the Commission, which tries to address many different problems in many different member states. We have the recommendation regarding public media, if I count well, for 8 member states, including Slovenia. Thank you. Thank you very much. Next one will be Maria Udrescu. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Maria Udrescu pour La Libre Belgique. J'avais 2 questions concernant les cas de la Pologne et de la Hongrie. Dans les 2 cas, on remarque assez peu de progrès concernant les recommandations qui ont été faites pour améliorer la situation de l'état de droit. Il y a toujours des problèmes fondamentaux concernant les règles basiques de l'état de droit. Je me demandais, dans ce cas, quel type de recommandations est-ce que vous faites peut-être à vous-même, en tout cas à la Commission, à l'Union européenne, puisqu'on peut considérer, on peut remettre un peu en doute l'efficacité des actions qui ont été menées jusqu'à maintenant pour améliorer la situation.
Et ma deuxième question concerne la protection des fonds européens dans leur ensemble, puisque vous avez aussi un chapitre concernant la corruption. Je voudrais savoir si vous considérez, à la lumière des problèmes systémiques qui sont pointés, que les fonds européens sont menacés dans leur ensemble dans ces deux pays, ou au contraire, je poserais même la question plutôt, comment est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des garanties quant à la protection des intérêts financiers européens dans ces deux pays. Merci beaucoup. Alors très concrètement, je l'ai dit en introduction, dans le rapport que nous présentons, il y a à la fois des remarques ponctuelles, individuelles sur les États membres, avec parfois des encouragements à poursuivre des réformes. Il y a aussi des demandes d'engager de véritables réformes, voire une constatation d'un problème plus systémique. Et il est évident que lorsque vous retrouvez dans les recommandations une présentation faisant référence à des procédures telles que les procédures article 7, des procédures liées à la conditionnalité ou des procédures d'infraction devant la Cour de justice, voire des décisions qui ont été déjà prises par la Cour de justice, voire les débats que nous menons dans le cadre des plans de relance, on peut regarder la gradation vers des problèmes plus systémiques. Ce n'est pas par hasard que l'on peut dire qu'en Pologne et en Hongrie, on se trouve vraiment dans ces situations, puisque toutes ces procédures sont mises en œuvre. Et donc le rapport sur l'état de droit nous permet d'engager un dialogue. J'ai à nouveau eu cette semaine un contact, par exemple, avec la ministre de la Justice hongroise pour entamer un véritable dialogue sur la mise en œuvre de chacune des décisions rendues par la Cour de justice, mais aussi, je l'ai annoncé, sur les recommandations que nous présentons aujourd'hui. Ça ne nous empêche pas, vous demandez l'efficacité, de continuer à utiliser toutes les autres procédures, notamment les procédures d'infraction qui nous ont conduit à des condamnations et à des remises en œuvre de législation correctes par rapport au droit européen. Je prendrai l'exemple du financement extérieur des organisations non gouvernementales en Hongrie, où une nouvelle loi est intervenue pour répondre à la décision de la Cour, ou même dans le cas de la justice en Pologne, les dispositions concernant la mise à la retraite des juges ont été sanctionnées par la Cour, mais il y a eu une remise en ordre dans le cadre polonais. Au-delà de cela, lorsqu'il n'y a pas de remise en ordre, nous allons continuer à utiliser tous les instruments à notre disposition. Vous le verrez, les procédures d'infraction, mais aussi les instruments budgétaires, puisque souvent, je l'ai précisé également, le fait de reprendre des réformes dans les plans de relance a un impact effectivement sur la réalité des changements. Alors sur la protection des fonds européens, je voudrais tout d'abord que nous avons célébré le premier anniversaire au mois de juin du parquet européen. C'est une première chose. Alors le parquet européen travaille évidemment dans tous les États participant à ce parquet, mais conclut aussi des accords avec les États membres qui ne participent pas directement. La procureure en chef a constaté qu'il y avait un accord qui fonctionne avec la Hongrie. Elle a plus de remarques dans les relations avec la Pologne. Donc nous allons continuer à être attentifs, bien entendu, à la gestion des fonds européens et à leur utilisation. D'abord à travers les outils existants de la Commission. Olaf continue à faire évidemment son travail. Et puis vous l'aurez vu, la Commission a entamé une procédure de conditionnalité concernant la Hongrie. Et les plans de relance, lorsqu'ils sont en discussion, contiennent aussi un certain nombre de mesures, de réformes demandées pour renforcer la protection des budgets européens, en ce compris la lutte contre la corruption. Donc c'est un ensemble qui relie à la fois le rapport, qui est un outil avant tout de dialogue, mais aussi des instruments plus coercitifs, je dirais, qui vont plus loin dans notre action à travers soit la Cour de justice, soit le Conseil, puisque soit nous saisissons la Cour de procédure d'infraction, soit nous pouvons aller vers le Conseil lorsque l'on parle de l'article 7, de la conditionnalité ou même de l'approbation des plans. I would like to complement the second the answer on the second question on the protection of the EU funding. It's very logical that the more money we distribute, the more careful and more vigilant we have to be to protect the EU funding. And we are distributing more money, and especially now in the time when the money is needed
to help the people in different kinds of crises in the EU, we have to deploy all the mechanisms and all the tools we have in hand. The old tools, still several years ago, the only old tools we had was the European audit, which was enabled to freeze the money, or the OLAF. And now we have new measures. We have strong anti-corruption chapters in this rule of law report, which we are presenting today. There are a lot of new things happening in member states on the side of prevention. A lot of states introducing modernized anti-corruption strategies, not so successful on the law enforcement side. So also we recommend the member states to be better in fight against higher level corruption, which also concerns EU money. Then the new measure which we have, or a new instrument, is the well-functioning European Public Prosecutor's Office. And coming back to Poland and Hungary, I personally tried to convince many times the representatives of Poland and Hungary to join the EPPO, also because these two countries are Poland definitely is the biggest receiver of the funding from the budget. Also, Hungary gets considerable amounts especially from the cohesion and agricultural policy. So we have new measures, we have new institutions, and we have to use them in full, including conditionality regulation, which was triggered in case of Hungary. Last comment, I believe we would not come with the regulation on conditionality if we have all the member states under the European Public Prosecutor's Office. But it was the decision of the states not to join, and we have to respect it. Thank you very much. Next one will be George Kakouris. I hope we can hear from him. If that's not the case, then I will go to Maria Psara. Hello, I hope you can hear and see me, maybe. Hello from Brussels. So I have two questions on Greece. The first one is that there are a lot of yes, but in the report on Greece. Which is your biggest concern, and how would you address it? Because there are many problems, as I read in your report. And the second question, you also the attack today against the Real News TV station, radio station and website. What's your reaction on that? Thank you. Start with the media. Yeah, I will react on the shocking attack on the Real Radio from this morning. It's just another reminder for all of us that we all have to do much more to guarantee security of journalists and security of media. Because this attack is really shocking. I joined the Greek authorities in strong condemnation of this attack. I stand in full solidarity with those affected by this attack, and I do hope that there will be soon immediately started investigation which will find the perpetrators of this horrible act of violence. We are following, or I am in contact with the Greek ministers on also the situation of media. I welcomed the memorandum of understanding which the Greek government adopted together with the media to increase the security of media. So we will see whether this works. I hope so, because this must not repeat. Thank you. Commissioner? No, I don't want to repeat what was said about the situation of the media. Of course, it's very important to continue to work on it in Greece, and certainly we will pay attention to the situation with some new event in the country. But I want also to insist on the fact that, like for many other member states, we try to ask to continue the reforms to prevent the corruption in the country, and so to try to see how it's possible to develop a real effective preventive tool about corruption, but more than that, to have effective investigations and prosecutions to be sure that it's possible to go to the court with some corruption cases. But that is not a specific issue for Greece, it's a recommendation in different member states.
Thank you. Next one will be Maciej. Hoping that he is connected and we can hear from him. It's Maciej Sokołowski speaking, Polish TVN. I would like to get back to the statement of Vice President Jourová on the disciplinary regime in Poland. You said that the new law is not enough to fulfill the first milestone. So I'd like to ask you what concrete actions must be taken by Poland to fulfill the milestone. Is another amendment to the law necessary right now? So will there be no payments from the recovery fund without next new changes to the law? And the second related point, this week new rules on the disciplinary chamber will come into force. But if you assess that the new law is not sufficient enough, does that also mean that the Commission will not refer to the Court of Justice to stop the daily payment, financial penalties of 1 million euros imposed by the Court of Justice because of the disciplinary chamber? Thank you. Yes, first of all, on my reply I gave to the members of the parliament, it was my legal reading, which stemmed from how I understood the law of President Duda, where I am missing stronger assurances for the judges not to be penalized for the content of their decision making. And I have to say that the assessment of the Commission is still ongoing, and you will be, of course, informed about the result of this assessment. Thank you. Commissioner? Yes, maybe just to say first of all about the new law. I've said after the first discussion in the Sejm in Poland that it was very useful to see the amendments adopted by the Senate, because it was a real improvement of the text, but at the end it was not possible to see those amendments in the final version. So there are maybe some room for improvement in the way to implement the new reform in Poland. But more than that, of course, we have had a decision of the Court of Justice. Of course, we continue to ask a full implementation of the interim measures decided by the Court of Justice. And you know that due to a lack of implementation, we have asked to the court to impose a fine, and the fine of 1 million per day. So now we are with around 300 million euros of cumulative fine, and we continue to ask to pay. You know that there is no payment, so due to that we organize an offsetting, and we have to continue to organize the offsetting month after month, so we don't stop the process. About the new law, of course, we will come with a final assessment to see what is the situation in comparison with the milestones, but we continue the procedure before the Court of Justice, and certainly we continue to ask to pay the fine, but the goal is not the fine. The goal is a full implementation of the requirements of the Court of Justice, and if it's the case, it will be possible to stop the procedure. If it's not, we will continue to organize the process with a request to pay, and then, if it's not the case, with an offsetting on the different payments coming from the Commission to Poland. Thank you very much. We will take the two last questions now before moving to the technical briefing, and next on my list is Momcil. Hoping that it works. Yeah. Momcil, we can see that you try to connect, but we cannot hear you, so you need to select a different mic source. So then, to avoid wasting time, I will give the floor to Alain Franco, and then we can try to come back to Momcil. Alain. Vous m'entendez? Tout va bien, vas-y Alain. Bonjour, une question pour le commissaire Reynders. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez discuté tout récemment cette semaine avec la ministre hongroise de la Justice. Est-ce que vous pourriez nous donner votre évaluation de la discussion qui devrait mener, si tout va bien, au déblocage des milliards du plan de relance pour la Hongrie? Comment vous voyez les choses? Est-ce que ça évolue dans le bon sens? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous attendez de la Hongrie? Est-ce que le dossier va être réglé bientôt ou pas? Merci.
Alors tout d'abord, ce que j'ai évoqué, c'est un contact bilatéral que j'ai pu avoir à l'occasion du Conseil justice informel à Prague, et nous avons parcouru les dossiers qui posent problème. Alors quels sont les dossiers sur lesquels on va organiser un dialogue un peu plus structuré, je dirais, entre le ministère de la Justice hongrois et mes services, mais aussi au niveau politique entre la ministre et moi-même. C'est d'une part la mise en œuvre des décisions de la Cour de justice. Vous savez qu'il y a eu une série de décisions de la Cour de justice qui ont donné raison à la Commission contre la Hongrie. Un certain nombre de ces décisions font l'objet d'une mise en œuvre par les autorités hongroises. Il y a pas mal de doutes sur la mise en œuvre, notamment des décisions en matière de migration et d'asile. Et donc, nous tentons de voir comment obtenir une réponse sur ces points, mais on passera en revue l'ensemble des procédures. Vous savez, par exemple, que l'année dernière, nous avons aussi entamé un processus concernant la nouvelle loi dite de protection des enfants, pour laquelle nous pensons qu'il y a des discriminations liées à l'orientation sexuelle et donc à l'égard de la communauté LGBTI. C'est un premier volet. Le deuxième volet, ce sont les recommandations. Vous verrez dans le rapport une liste de recommandations concernant la Hongrie. Nous allons effectivement passer en revue ces recommandations pour voir dans quelle mesure des réformes peuvent réellement répondre à nos préoccupations. Donc c'est un travail très, très concret, mais d'une certaine façon que l'on souhaite faire avec tous les États membres. C'est quand même le but de travailler sur la mise en œuvre de nouveau des réformes. J'espère que nous pourrons progresser. Nous sommes toujours prêts à relancer ce processus. En ce qui concerne alors les discussions sur la mise en œuvre d'un plan de relance concernant la Hongrie, vous savez que les remarques portent pour une part d'ailleurs sur des constatations qui sont faites aussi dans le rapport sur l'état de droit, mais qui viennent aussi des remarques formulées par Olaf en matière de lutte contre la corruption. Et le vrai débat qui est en cours maintenant, c'est de voir quelles sont les réformes qui peuvent être envisagées en Hongrie pour répondre aux préoccupations qui ont été exprimées en matière de lutte contre la corruption. Nous avons aussi un certain nombre de remarques sur l'indépendance de la justice. Je ne veux pas redévelopper ici ce qui se trouve d'ailleurs dans le rapport, notamment concernant les désignations au sein de la Cour suprême, de la Curia, au sein du système judiciaire hongrois. Voilà, ce qui est utile en tout cas, c'est de constater qu'il y a une volonté, je l'ai constaté cette semaine à nouveau, de mener des discussions, de reprendre une discussion, parce que nous n'arriverons jamais évidemment à conclure quoi que ce soit s'il n'y a pas un dialogue qui s'engage. Vous avez vu que ce dialogue a eu lieu avec la Pologne concernant la définition du plan et surtout les milestones, les moments de rendez-vous et des réformes à réaliser. Si on peut progresser avec des réformes concrètes du côté hongrois, nous aurons la même démarche. Mais là, la situation est plutôt dans les mains des autorités hongroises de proposer effectivement des réformes qui répondent aux préoccupations émises tant dans le rapport sur l'état de droit que dans les commentaires, notamment, je disais, d'Olaf en matière de lutte contre la corruption. Merci beaucoup. On va essayer encore une fois de prendre Momchil. Est-ce que ça marche maintenant ? Je pense que toujours pas. Désolé pour Momchil. Alors on va finir ici la conférence de presse parce que les deux membres du collège doivent passer déjà au prochain événement. Merci beaucoup et restez connectés pour les briefings techniques qui suivent tout de suite.